Hi guys and praise Jesus, hoping you're doing well. It's the Wajesus family here and you're back again with a very interesting video kama kawaida. So if you're new to this channel, please hit that subscribe button and join the family. And if you're coming back, karibu sana. Thank you for always loving on us. Thank you for always showing your support. And talking about support, I want to say thank you for the love that you have shown on my daughter Abby Kabi Wajesus on the previous video that we posted, just introducing her and showing bringing the beautiful girl into our online life. And guys, you guys have shown a lot of love. Nawapenda sana. God bless you. Abby, karibu sana. This is Daddy's World. So guys, today I want to share with you a video that I did yesterday with Mungai Eve. She came, we talked about a few things, especially concerning Abby, why I released her, you know, the drama that has been there with the baby mama and all these lies that have been put across on social media. I just wanted to address and talk from my side, pia mimi nionge, so that you guys can also get to know. So I was thinking, why not share it with our Jesus family gang, because Mungai Eve shared it on her platform, and thank you so much Mungai Eve for the interview. That was amazing. So I thought, why don't I also share it with our Jesus family gang? All right, so that's it. It's just me and Mungai Eve talking. So it's about to start. Enjoy. Baraka, man. Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve show, and of course we are the #1 online TV show. So guys, guess what? Nimepatana na nani? Hujapatana, wewe umenitafuta. Huyu msichana, let me just tell you guys something. Huyu msichana akiona story, she's where the story mdaku. Najua tu uko hapo uko like, hey, so Kabi, niliona jana that baby is so cute, tunaweza kufuata tuongee. Kumbe unapiga na kamera. Tunapiga story kila siku na kamera. Ukuje uninunulie kahawa bila kushoot. Trevor, next time you are not coming. It's me and your girlfriend. Unajua naambianga mtu aje, "Naweza kuja tupige story." Mtu ako like, "Eh, unaweza kuja." Then unakuja na kamera na ai? Kwani ulikuwa unapa? But kupiga story kwetu ni kupiga on camera. That's true. Siwezi kuja tupige story aje sasa tupige kwa simu. Kweli kabisa. Anyway, how are you doing? Tuko salama, we thank God. It's been an amazing time. Tunaona sasa katoto kangu pale mlisha commit. Yeah, she's so pretty. She's, yeah. So sasa tuko hapa. Nimeleta bibi hapa Jay's hair. Namuona hapa. Atengenezwe nywele. So na wewe ukasema lazima tuongee. Lazima tupige story. Yes. Unajua kuna vitu mob sana zinaendeleanga kwa mtandao. It's good sometimes to get to know from the other side of the story. But before that, last time tulikuwa nayo ulikuwa umetoka ni wapi? Turkey. Yes. Saizi ushazoea weather hapa. Ulidhani utarudi. Nimevaa stock ya Bossman. Unaona stock ni ya Bossman. Hizi ndio vitu niliwaletea tena. Kazi yako ni kuvaa stock. Bili anasema nakula stock, lakini wewe mwenyewe kwani una expect hata kama ningekuwa naenda kubai mahali pengine sio Bossman, bado ningekuwa natumia pesa. So acha nikule stock na amani. Lakini unaikula sana. Nakula mzuri, sikuli sana. Nakula nachukua dea tulia twega thini watu. Ufai kufanya hivyo. Ndio tukora tulia toru. Na kuna kiatu yako bado sio. Hiyo kiatu yangu unaisemanga kila time. Ulisema ni number 36. Kujia. Mbona unachoma? 37, nisha grow. Usha grow? 36, but hiyo ni 37. Hiyo next. Yeah, but tuko salama. We thank God. Yeah, mrembo na ndo anaendelea kuundaundwa. Lakini you guys wake up so early. Guy. We have to, manzi. Unajua kwa life you have to work hard. And you know, people think that things come easy. Watu tuona tu online, they think you just wake up and everything is working perfectly. Yeah. It's actually hard work, it's consistency. I know even for you to be here, you know, when you ulinicall jana after doing the video, already ulikuwa unaniambia sijui uko wapi, tena after hapa unaenda another shoot. So I'm like, people need to know that even this space is hard work. Sisi sengine ufika home saa 8, saa 9, saa 10. Tunatoka hapo asubuhi, tuko asubuhi Bossman. So it's not as easy as it looks. Yeah, you have to fight for it. Lazima you work extra hard. Anyway, Kabi, you know, ilikuwa ni surprise. We never saw it coming. Ilikuwaje no kama you gonna share Abby online? Well, there is something that I see online because of the circumstance of my daughter's birth. First of all, the fact that, you know, there is an intertwining aspect of family. So
kuna kitu moja nikifikiria nafikiria it can be, anaweza fikiria maybe she's a secret, she doesn't deserve to be seen, yeye anafaa kufichwa, ametengwa. Hapana. So this is what I want to do. I want my daughter to know that, number one, she's not a secret to me, she's not a secret to society, and she's not anything bad. Yani, she's loved by me, and I have accepted her, and I want her to be part of my life, just like the other babies will be, even her. Sitaki ya grow up ashangae, mbona Taji anakuanga hapo na mimi sijaikuwa. So I want her to know that, you know what, baby girl, I know maybe if you're watching this, maybe now or even in future, you are loved by your father, no matter the circumstance of your birth, you are special to us. Yes. You know, Kabi, hatujaipata mtu atatuelezea you and the mom ni cousins, yani the relationship ni gani? Hatujajua kama ni first cousins ama ni wale cousins wa mbali ama ni aje. Hatujajua. Well, I don't know vile inaweza sema, but guka ya mama Abi na guka yangu are the ones that are brothers. So it's not your dad and na babake. No. It's guka ya mama Abi na guka yangu ndio brothers. So it's like different gukas. So sisi kuna boma yetu yenye sasa mimi niko na my own cousins in my family na yeye ako sasa na kwao. Yeah, but that's how we are related. Okay, so in short, it's not the first cousin. No. She's not a first cousin, but not to say that, you know, she's not a cousin. Yes, or whatever happened is right. It is not right, but yeah, she's not a first cousin. So tukiangalia ile video, yani ile bond, hata haikai it's the first time. Acha nikwambie Eve, yani my heart is full. And I even want to just talk to even men out there. You know, sometimes you make a mistake. Maybe you are not part of your child's life in the beginning or even at some point. And then you feel like, sasa nikiingia itakuaje? How will it be? It will be hard. But I want to even encourage some baby daddies or even just people that are not in their daughters' or sons' lives that, you know what, you can get in. You can get in at any point, and when you get in, go full force, go full blown, and just show love. By the way, love wins. Where there is love, there is always love. Yani kukikua mtawin. So sio ngumu. Ni hata mimi nilikuwa nimetense. Hiyo day niko like, guy, sasa nitaambia, nauliza tulikuwa na love. Aki love, sasa nitaambiaje Abi? Will I be like, I'm your daddy, I'm your father? You know? How will you gonna break the news? How will I break the news? But you know, she was like, just go, be you, because you are lovable, you are kind, you are loving. It will be so easy to click. And I thank God, because at least the mother had told her that, you know what, this is your father, you're going to meet your father. So at least haikuwa hard. Although, you know, like the mother is married with... Yeah, that's what I wanted to ask, whether she has another man figure in her life. Oh, yeah. Mama Abi is married with 2 children. Her husband is called Collins. So they have 2 more children, Sasa na Abi. So even when we met the first time after hii mambo iliisha, I asked Mama Abi na bwanake na Mili na mimi, we meet before I meet the child. So the first meeting was actually between the 4 of us, just to sit, discuss, you know, welfare ya Abi, also to be transparent. Staki ma side chats, unajua wanasema unaongea na babi mama nini ama yeye, and I told even Collins, the husband to Mama Abi, I do not want to come ati mimi nimseme mnoma, sasa nimekuja mtoto wangu wako wapi? Wewe ulikuwa unajifanya babake? No. I'm like, you know, you have been there in her life, especially for the time that I was not available, and I respect you for that. So that's why I want to involve you moving forward. That's when nilisema tukue pamoja. We even opened a WhatsApp group mahali sasa tulikuwa tuna discuss mambo ya upkeep ya Abi na nini. Although they have it's not as easy as it seems. Let me just say that. Kuna wenye walitoka ama unajua kuna wale wadiwa kwa group wana left. Actually, mimi mtu akiniweka group left. Una left immediately. Well, actually we had ilikuwa poa sana the first days nini. But then there is some time Mama Abi alienda online akaongea na bloggers and she talked lies and I was very angry. I'm like, ati unasema ati sijalipa school fees? Na nimelipa school fees. You know, ati alitoka hapa akaenda sijui Dubai kama hajafanya hivi. And I'm like, please, why are you lying? You know, and I said I paid school fees on 13th and I bought new uniforms. Unajua, on the same day to her school. Amesema shule hizo uniform hazitoshei mtoto zenye alikuwa nazo last time. And you know, by the Mungai, mimi I have paid
for Abi's school fees since May. Immediately the DNA results came out. I paid the last term of grade 1. November. We are in November. I have paid school fees since May. I paid the last term of grade 1, that is in May. That was around 58,000. And then this first term of grade 2, koti ndio tulikuwa sasa kwa koti. Koti ikasema we share the school fees. I paid my 30,000. I don't know if she paid or not. So you're not supposed to pay like 60,000 the way she was saying? No, the first time I paid. The second time the court directed, mimi nilipe half, yeye alipe half. But she didn't pay her half, me I just paid my half. Now the third term, I am the one taking responsibility of my daughter's school fees in full. Yani mimi nalipa school fees in full. Na siombi usaidizi. In full. So ndio hiyo time venye alikuja akadanganya hivyo, that's when tulikosana. Let me just say that, because I was angry. I was like, why do you need to lie? Unasema ati nilitoka eti sijui nilitoka kama sijapeleka mtoto hospitali, sijui nini, while you know very well before I even boarded the flight nilimwambia naenda kuingia ndege hata sahi, please tell me. You just shown me the charts. Yes, I'm sure. Just shown, umeona? Share tuzieke mahali. Si umeziona wewe? Yeah. Yes, so I was angry because I felt like, why are you discrediting what I'm doing? I am very sorry that number one, I was not in my child's life in the early years, and number two, maybe the way that the story came out is not in the best way. But you know what? I am sorry, and I want to be part of my child's life now. Can you just allow me to be without so much drama? That's how they left the group. So in fact ile tulikutana airport the day that you are coming from Turkey. Nilitoka Turkey 7 PM, tulipanda ndege 7 PM, tulifika hapa 7. Mkatufanya ma-interview hapo hata tuko tumelala, tukatoka tena hapo tukaenda kutafuta shule because she was not able to pay her part of the arrears. You know, the court had clearly said that mtalipa ile arrears ilikuwa mtashare in half. So mimi namuuliza utaweza kulipa arrears zako, utapata lini? Ananiambia anangoja check, sijui ati itatokea, sijui lini ndio nitalipa. So I said, okay, kama hutaweza kulipa arrears, can we just change the child to a school, because mimi kutoka sahi Eve. And this inafaa ijulikane. Ile siku mtasikia Abia yuko shule ama amefukuzwa kwa sababu ya school fees, and maybe I have money. Unajua pia sengine inaweza kuwa shida. Kujeni sasa mniulize maswali. Right now my daughter is in school. She's every book nilimnunulia vitabu zote. Hiyo bag pale ni ya Denzo. Nilichukua ile bag pale ya Denzo. I had bought her another bag at Denry. Actually akienda shule alienda na bag 2. Okay. So history ya kusema ati Abi ilikuwa ni time gani? Mbona nasahau? Hii mambo anasema ulitoa mtoto shule, ulimtransfer. It was because of the deni yenye alikuwa nayo. Deni yenye yako nayo na amesema ana do. Okay. So tufanye nini? Because mimi nilikasirika sana venye nilirudi na kutamtoia yuko shule, and before I left on 13th I had paid school fees. Alisema mtoto hajakuwa shule for some months. Amesema not months. It was actually just for the 3 weeks. Mi nakwambia I share receipts. Nililipa school fees term 1 lakini tulikuwa tu share. So kama hakulipa share yake, then that's why mtoto hakuwa shule. Term 1 I paid in full 58,000 and I think and something. This term niliacha kama nimelipa 30,000 ya school fees na nikalipa 10,250 ya uniform. Na mtoto hakwenda shule after nimelipa hiyo shule 40,250. So when I came back, hiyo siku tulitoka airport, and I want to thank God because of my lovely wife. Imagine Mili, yeye, first of all, I sometimes naonanga watu wakijaribu kumwattack, nasema nyie hamjui you dame how much is sacrifice. Online, especially kwa BNN, people always say that Mili is the bad one, yako na roho mbaya. Yani kuna kuanga na so many stories. But you know, it's the kind of vibe that even that page tries to portray. Because yeye anataka kuonyesha, sasa ni wabaya, but utafight hiyo. Sisi bado tu wase wa God, na God ametu bless whether someone talks or not. And my wife is lovely, she's loving and very kind. Whatever people say, mimi by the way na muangalia nasema yani udem, I hope haitaingia kwa akili yake ajishuku, because she's just amazing. Ndio niko nakwambia hiyo siku tulitoka airport tukaenda direct kutafuta shule. Imagine bila kulala. Tukaenda kutafuta shule, tukazunguka, tukaenda hadi hiyo shule alikuwa, tukajaribu kuongelesha, they said no. The same day. The same day tulitoka airport. Wakasema hawataweza kunini kwa sababu mama Abi arrears zake hajalipa. So na mimi pia sikuwa nimemaliza. Unaweza kumpea transfer.
But yani si transfer. Sasa hizo tulikuwa tunaongea arudi shule. But wakakataa. So me I just Mama Abi in fact alikuwa amesuggest basi sitaweza kupata hii do, let's just transfer the child. Alikubali. Si alikubali. Before I left she called me akaniambia hiyo siku nimelipa school fees, nimebuy uniform. Nikamuuliza mbona unaniambia sahi? Ungeniambia hata mapema singenunua new uniforms. Ati tunaweza change mtoi shule ati hana do. You see? So I think immediately after tulitoka Turkey, we just went tukatafuta shule tunapata, anasema hiyo si class ya Abi, tunatafuta nyingine hiyo si class ya Abi. So I asked her which school exactly do you want, akasema ni hii lakini ilikuwa imejaa. So I went to that school. Fortunately tukakuta there is kulipatikana space, and that's how we got Abi to that new school. That new school nimeshalipa I think around 40 something thousand, na ni plus ile 40 ya ile shule ingine. So this time ile yenye ulilipa 40 ile shule ingine hiyo imeenda waste. Imepotea. Yes, hiyo imeenda kwa arrears basi. Unaona? So hii nimeshalipa another like 40. The school is about 60 something thousand, I think 63 plus transport. So nishalipa, nimebakisha kama 18k, which mzazi yoyote unajua alipangi eti school fees yote at once, but mtoto haizi fukuzwa. Na ako shule, nimenunua vitabu, nimenunua anything that is a uniform, anything that is needed for the school, she has. Yeah, and she was saying that umetransfer mtoto from this school to a cheaper one, but according to venye umetaja hizo figures, it's more expensive than the other one. Tukimaliza hapa naweza kutumia hizo screenshot, wewe ujione figures, alafu uta decide which is more expensive. But anyway, does it really matter what is it expensive, is it cheap, as long as the school is good? Manze mimi nizomea yole one primary school and here I am. God hakuangalia mahali nimetoka eti ndio ani bless. And every parent out there, you know, you can even have a lot of money, but maybe unachukua loan, unafanya tu biashara hapa na pale, labda unachukua loan unajenga, you know, these things. So people see those things and they're like, hey, wewe uko na pesa sana. Bwana mtoto, you decide where your child will go to school, and as long as it's a good school, performing school, and that school is amazing. It's amazing. In fact, mentor wangu watoto wake wako huko. Yes. Okay, so yesterday after you shared the video, niliona Edgar alijaribu reach out Mama Abi as usual, and Mama Abi niliona pale akisema I'm shocked sana, you've not yet agreed mtoto akue online. Then pia mafans pale wanasema unataka kutumia mtoto but hiyo unataka kutumia mtoto kuleta do online. Yani kulikuwa na a lot of mixed reactions. I think that mixed reaction is warranted. Wacha ikue. Because, you know, mimi, as long as mtoto ameingia kwa life yangu, na vile nimekuambia, I want her to know that she's not a secret. She's not, ayuko mahali kando ametengwa, hawa wanajionesha nanga hivi. Imagine mtu yake grow up anashangaa, why am I not on daddy's channel? Why does akijiuliza, is my daddy not proud of me? I want her to know that her dad is proud of her. And Abi, yani, I want you to know, when you grow up and you get to watch these things, just know that your father is a proud father, and I love you so much. This girl is lovable. If you meet this child, if you interact with her, she's just an amazing soul. So sisi kama watu wazima tunaweza kosa kuagree, but mimi I will work on the relationship between me and my daughter. So you haven't agreed with Mama Abi mtoto akue online? You see, it's very sad that Mama Abi atasema ati haja agree mtoto akue online, while she's the one who comes up with all these stories every time akitaja Abi. Have you ever seen me mention Abi in bad light? No, actually the first time we mention Abi ilikuwa ile kwa bag. Yes. Ile ya Denzo, yes, the bag. Kwa bag kwa Denzo ndio nilisema nachukulia mtoto wangu bag. Na eti hiyo itakuwa shida. So me I'm like, sasa wewe ukikuja kumention, you are talking things like, huyu Kabi anajifanya na sijui ati ana stress mtoto. Unajua hizo vitu hutaki mtu yeye grow up aanze kuona hizi vitu. Let's not mention the child for our own selfish gains. Eti ndio unataka ku get back at me because I was not there for 7 years. Please, to sahau hiyo ilipita. Let's now move forward. And I think this is something that all baby mamas need to just know. If baba mtoto amekaa na anataka kuwa part of the child's life, tupunguze tu drama for the sake of the child. For the sake of the child. Kwa sababu it's very, mimi nikishakwambia nitalipa school fees. Sasa kama mimi kuna siku nimeambia Mama Abi achukue vitabu kwa bookshop akasema ameshatoka. So I tell her, okay, utazipata shule. Do you know what she replies? Ati make sure umezikava. I'm like, seriously? Drama ni za nini? Make sure umezikava, kuongea ukweli.
hiyo ni upuzi gani? So me I didn't even talk, but I made sure they are covered. So really? Yes, I did. Vitabu nikirudi, hata I can show you a video, ile video nilipost nikiwa kwa shule ya kireport, they were all covered. So yes, I made sure they are covered, but I'm like, why are we being petty? Okay. Why are we being petty? Kwa story yote, how do you think probably Mama Abi always want to play a victim, especially on social media, whereas yeye ndo anakufrustrate? I think it's allowed because okay, for me I feel like, and as I've said, it's unfortunate that I was not in my child's life. So anaweza kuwa na machungu, ako like, wewe ulikuwa wapi? But pia mimi niko like, mbona huku nipea opportunity ya kukua kwa my child's life, you know? But hizo machungu ndio nasema tuzipunguze for the sake of the child. Let's now grow up. Tuseme ni aje, sasa tu focus na ku give Abi a good life. Okay. So Kabi, for the 7 years, Mama Abi hakuwahi kuambia anything. You never knew about it. I knew about Abi up to 2 years, but there are some circumstances that led to me doubting that. Okay. And from that time, from ile siku ya miaka 2 mpaka saa hii, this year I think in January is when she came back akisema sasa mtoto ni wako, and that's why it was so easy. DNA ni poa. Me I feel like the DNA was good. I am now certain, and since the day I ascertained that this is my daughter, ndio nimekwambia hakuna siku hata moja, hakuna time eti mtoto hajapata school fees. In fact mimi na kazi wa mtoto ningekuwa naye hapa ningekuwa na spoil vibaya sana. Okay. So ile time hiyo 2 years, yes, alikuwa shaku mention about the baby. Yes. Then kukakuwa kuna kitu alisema yenye inaonyesha I might not be the father of the child. So that's why you had to push for the DNA. To push for the DNA, and also the fact that she went silent and pushed me out of her life for all those years. Pia wewe ukiambiwa na mtu kutoka 5 years ulilifanya ndoa, I announced my marriage, I was online, it was kwa AG, it was all over, even her being a family. Angekuja tu asemeni aje, huyu mtu hii kama uyuko sure let's do a DNA ni wako. And DNA mimi sioni ikiwa na shida. The fact that we did a DNA is not a wrong thing. Let's all accept. Saa ingine tu ni poa kukua sure. You know, this is also a married woman with the other 2 children. You're also married. I'm also married. So ukikam, usifeel vibaya mtu ameitisha DNA. So ndio nasema maybe she's bitter, maybe she's angry, but sila tunaweza sahau hizo vitu zote the past. Unajua watu ushinde wakibring up ile video ya kwanza. Exactly. I was coming, niko nakuja hapo. Niko nataka utuambie something about that video, because each and every time Abi huwa kuna stories za Abi online, unapatanga, of course kuna wale watu wale download zile video. Unapatanga hiyo video keeps on coming and coming. What people need to know is that video does not attack me in any way. By the way, Mimi, as I said, when I released that statement, I said I am sorry for the circumstances of which this video was released. And my love crying, well, wait, as a woman, can you imagine getting to hear things like those and immediately you don't know what to do? Ndio mimi Hazia nakwambia yuko sure mtoto ni wake, wewe venye unajua. So her emotions are warranted, you know? And even forgetting about that, the point was, can we just forget and move forward? Because mimi, hata washinda wakisema, oh, si ulisema ni cousin yako, si ulisema is your niece. But she's still your cousin. Yes, you know, and that's the point. There is no lie in it. It's only that maybe some things were omitted from the story, the full story. But you know what? We will move forward. We will focus on the future. Mtu hii ameishi miaka 7. Akona miaka zingine maybe, God atampea maybe 100 years, 93. Sasa unataka hiyo 93 ikuwe pegged to 7 years. Hapana. Sasa ni kusonga. And that's what I'm saying. To every man out there that has not been part of their life, and kila saa mwanaume akifikiria anafikiria, guy, sasa nitaingia saa hii, nitaulizwa nilikuwa wapi? Mtu yeye atashangaa. Hapana, wewe ingia mahali utaweza. Kama utaingia akiwa 20 years, wewe ingia. Kama utaingia akiwa 1 year, ingia. Kama ulikuwa umeruka ball akiwa kwa ball na amezaliwa, wewe ingia. Usiogope. And God is going to give you wisdom on how to bring up these children. And I believe that doing that is going to help society. And baby mamas, tuache drama. It's going to help society in helping these children to be better people in future. And how often do you see Abi? Well, I'm supposed to see her every 2 weekends, but the last 2 weekends sijaweza kumuona. Because first, Mama Abi told me watoto walikuwa wagonjwa wengine, so amepeleka mtoto kwa shosho yake. The other time she said lazima niende mahali wako, siwezi kuja. I wanted to take Abi to play games, nilikuwa nataka kumfanyia
kwenda tu na yeye ku have some time, but akaniambia I have to see her at Kamakis tukule nyama. So nikasema sasa I'll keep pushing. I know it is not si kitu rahisi, so si expect ati perfection, si expect ati sasa utakuwa namuona daily. Sahi it's becoming inakuanga ngumu kumuona, but nikimuona I'll make sure I spend quality time with her. And yeah, I believe God atasaidia tuweze kuonana more. Kwa hizi story zote umetaja ukasema mama Abi is married. Ningetaka kujua baba Abi, baba the stepdad, huwa anasema nini kwa hii story yote? Sasa okay, mi sijui yeye what kind of person he is, because tumemeet only once. I don't know his reaction to all this, but unajua mimi obligations zote financial ni mimi. In fact kuna time hata nilikuwa nimetravel, so kulikuwa anafaa kubaiwa dawa fulani ya 150 bob. So mimi nikamwambia mnaweza pata hiyo 150 nikirudi nitarudisha. Na haikupatikana. So nikasema sijui mbona, but maybe yeye anashughulikia hao watoto wengine more. Yeah. Okay. So yesterday after the video, ndio mama Abi alikama up na hizo story kwa Edgar. Have you talked ama ulinyamaza tu? Currently hatujaongea, but as I've said, mimi naelewa emotions zinakuanga tu mingi, especially the fact that I was not there for my child. It warrants her to feel we kila saa na feel kana nafightiwa, we uko happy wewe, mbona ufanyi hivi sijui nini, but mimi naweza tutaka kusema things are supposed to work out. Na sisemi immediately, but zitakuwa sawa with time kila kitu itakuwa sawa. Abi umtoi ni star. This girl is blessed. Mimi wacha tu nikwambie ukweli, I met with this child mpaka venye nilikuwa namuuliza, do you know daddy is famous? Ananiambia yes, I know you have a YouTube channel. In fact unajua Abi aliniambia nini, like even babu ni kuka yake told me that when daddy comes, he's going to take me to a studio and record me and put me on YouTube because I'm a singer. I love singing. Baka kalikuwa kana ni compose ya tungoma hapo like nijia naimba namuuliza hiyo ni ngoma gani, ananiambia it's my own composition. That girl is sharp. So unaona hata kuka yake alikuwa anamprepare. So nikamuuliza, hata hiyo time nilimuuliza, so do you want to have your own YouTube channel? Akasema yes, but I'll have to prepare so that I know how to, because that's what I'm saying, mi siwezi ficha umtoi. Hii talent yote lazima itaonekana. And she's so eloquent. We Rusungu ule mtoto, she's such a blessing and I thank God for her. Abi wewe ni wa maana sana. Okay, so pia you came up with her own Instagram account. Yes. Mbona uliamua it's the right time to come up with the account? Let me just say this. Vile nimekwambia umtoi ni star and mimi I can see her. Like naweza tu ona. So I want to create a space where she can express herself and be her. She doesn't necessarily, unaona kama Taji upost video zake. Saa ingine hata si lazima eti mimi ndio nampostia. He has his own managers, like anapostiwa videos. So hata Abi nataka afike mahali she becomes a brand. Yani umtoi hata anasema ati mnasumbuana nini huko, ati sijui ati mnataka kununua dawa ya 150 na mnabishana. No, I can pay for my own bills because she's blessed. She's a star. So me, I'm just preparing her for the future and for bringing and exploding the talent that is in her. Yeah. So kuna watu walikuwa wanauliza, nikiangalia pale kwa BNN, walikuwa wanauliza mbona page ikaitwa Abi wa Kabi Wajesus. Unajua hizi zingine zinakuanga Taji Wajesus. Yes. So first of all, Abi Wajesus kuna watu walifungua tu pages twingi wakati ilitokelezea, and those pages were trying to mock her. Mingi ya hizo pages zilikuwa za kummock. Unajua hata imagine niliona mtu ameandika ati Kabi sijui and her incest child. Niko like shame on you. Mtoto. You have to lazima utusi mtoto ndio usikie vizuri. You are sick in your head. So mimi nikasema because of that nataka akue proud. Si Abi Wajesus tu. Nataka kumuonyesha babako Kabi Wajesus is a proud father. So wewe ni Abi wa Kabi Wajesus and nobody can stop reggae. Unajua mimi venye niliokoka niliuliza God. So what has changed now that I'm born again? God akaniambia umeaccept that you are my child. So nikamuuliza So akaniambia from today you are going to be called Kabi Wajesus. Because nimeaccept
that I am his child. So hata Abi, what has changed in her life? I have accepted her as my daughter, and from now she's not just Abi, she's Abi wa Kabi wa Jesus. Wa, na pia was this hii story ya Abi ndio ilikuwa ile story. Kuna siku umetokea pale kwa Insta story ukasema God has been really faithful, there's something you're going to tell us, lakini hukutuambia. Acha nikwambie. This is the story. Wacha nikwambie if. This is what I've learned from all these things. This year ndio tumeanza kujenga. This year ndio tumefungua Bossman. This year ndio tumehama kwa nyumba iko na upstairs. This year like penthouse iko na this year ndio tuko na backyard for the first time in our lives, not just us, even in our families. Hi. Like hata tukiwa watu miss jaisikia backyard. Hata niliona for the first time kwenu. Sitadanganya. Sisi watu wa ghetto backyard, unakuwa na backyard na vyombo mnaoshea pale kwa sink wote. Mko like ati umeosha vyombo? Pita umeosha vyombo? Hapana mwanzo mama kama huwa anaosha zake. So inabidi mama kama huwa aoshe ndio uende. Lakini this year ndio tumepata hizi vitu zote. Do you know what? This year ndio tumefightiwa sana online. Ndio tumeatakiwa sana online. But you know what? God is not a respecter of man. This same year is a year that we have gotten more blessings than ever before. So for me, ile kitu nimelearn from all this is that no matter the situation you're going through, God is never changing. So his plans won't be uttered by man or their plans. So hiyo tu ndio like naweza sema na feel this year imenifunza. Yeah. Okay. Na pia kuna watu wale online community wenu, especially wale wa YouTube wanaulizanga, days it's not like before, you no longer release so many videos compared to kitambo. Aki tutarudi tu poa. Saini unaona we have so many babies. Okay. So nilikuwa nakwambia hivyo in relation to that good news. Yeah. So good news Eve bado ni mob. Sio hiyo tu. But saizi unaona Bossman ndio alikuwa anachangamka na grow up. Nyumba ndio hiyo ina come up. So sahi we were too busy, you know, like last year tulikuwa too home time ya COVID, creating content every day, every single day. But sahi unakuta life imekuwa busy ya kidogo, so the frequency cannot be as the same. But you're going to come back once Bossman imesettle. It has nice systems in place. Our house maybe imekaribia kuisha, mahali penye haufuatani na mafundi kila saa. Maybe that time we can go back to posting a more regular content. But sasa hii tunajaribu, although it's been a struggle. Yeah. It's been hard. Okay, tukimalizia Kabi, ningependa pia uongeleshe mafans. Unajua, no matter how you get attacked, kuna wale watu yani ni die hard na wananga pale wanaambia Mili, especially Mili. You know, as a lady, sometimes hata wewe unakanga chini unajiuliza mbona mimi naingishwa kwa hii story yote. I was not even part of it. But naonanga wako pale giving you some words of encouragement. Yani they have always been there. Yeah. First of all, to our fans, manze, let me tell you, sijui kama tungeweza kufanya hii bila nyinyi. Because you guys have stood with us, you have supported us, you have fought for us, battles that you don't even know where they come from. Sometimes we have disappointed you, even when you're fighting for us. You know, like the first time tulifanya ile video, so many people are like, akina vile nilikuwa nimewafaitia. But you know what? Thank you. God sees. And God is going to reward you. Mwendele tu kutusupport, and we shall continue to being us. We shall continue to sharing our life with you and to glorify the name of God. Because for us, we are nobody without Jesus. That's why we are the Wajesus family. So, manze tunawalove sana, the fans of the Wajesus family. Thank you for always supporting us. We are sorry for the times we have let you down, but we are human. So, keep supporting us, keep standing with us. May God bless you in everything that you do. What about your daughter? You know, she's growing. At some point atapata hii message hapa na atakuwa like wow. Daddy alisema subscribe hadi kutoka kwa my daughter. Ndio. Yeah, but Abi manze, mimi nakupenda sana. If you get to watch anything uko kwa online, do not focus on that. Focus on the relationship we are going to have with you, because I'm going to show you so much love, and you are accepted. You are not a secret, you're not a mistake. You are a blessing. And you know what? The circumstance of your birth shall not define your future. You shall be a great leader and a great personality in this society, in the mighty name of Jesus. Nakupenda sana, baby girl. Wow. What about Mili? Unajua, Mili is one of the strongest women I've ever met.
Manze, to you, my love, I know I've put you through a lot because of my mistakes, and I've seen you support me. I've seen you stand with me. I've seen the love that you have for this child and the love that you have for our family. Thank you for not, leaving even when it warranted for you to leave, for not getting too angry that you did not forgive me when you needed to. I love you and will always love you. Thank you for being strong for us. Manze, sijui naweza kulipaje. Thank you for being on this journey with me. Unajua angeamua pigana na shughuli yako. I'm telling you, Millie was there when I was looking for a school. She was there when we were taking a bit to school. She was there when we were buying uniform. She was there when the books were being covered. Hizi zenye unasikia. She's always been there. Even when this news struck out, she was there by my side. So thank you so much, my love. You have shown a great example of for better for us. Na nakupenda manze. To all baby mamas and baby daddies. Baby daddy manze, mimi naweza waambia tuchangamke. Baby daddy sio kazi rahisi, lakini in terms of drama. But tuchangamke tu, tujaribu kenye tunaweza. Tusifocus sana na baby mama. I know the relationship has to be there, but let's focus on giving our children the best. Usiogope eti, huyu nitaingia nianze kusupport mtoi aniharibie ndoa. Hapana. Wewe ingia tu, mtoi ni wako. Wewe achana drama za baby mama, shughulika na mtoto wako, and do not be afraid to be part of your child's life no matter the stage. Na usisikie aibu ati koza haukukua for the first 2 years ati unasikia aibu kwa sababu umeingia third. Hapana, ingia hapo mahali utaingilia, wacha ijulikane umeingia. So, and to baby mamas, tupunguze dramas. Nimesikia ni rhyme. Baby mamas, punguza dramas. Tupunguze drama because what we do, we can never, let's accept. Kama tumeachana. Tusikae ni kama tunataka ku act like married people. Usianze hapo kusema eti, mbona unaniweka hapa 3 minutes? Uko wapi? Hapana, shughulika na mtoto. Wacha let's get the best for the child. Let's know that we are not married to our baby daddies. Let's know that we are not still dating. Let's know that this is just about the child. To move on swiftly. Na tutabarikiwa. Mimi napenda Akodhe sana. She's one of the best baby mamas out here because naona amesimama kama mwanamke. Yeah. Wow. Anyway guys, it has been a long one. Ulikuwa umeamua leo ni kuongea. Hata sikuwa najua nitaongea hivyo. Wewe ndio I am very comfortable around you. Wow. I feel like and number one, because as I told you even the first time, maybe it's because I've supported you even before you knew I'm supporting you, because I honestly loved your approach of content. Unajua hizi mapage za bloggers ukiangalia, it's a direct attack on Kabi. Ati how could you do this? Why are you this? Sijui nini. But nobody wants to know the story. But when it comes to you, you're always very open to listen to all sides of the story. So that's why I'm comfortable around you. Wow, thank you so much. We really appreciate. Actually sikudhani, unajua some stories inakuanga very sensitive. I didn't haikuni hata inakuanga ile ya kubahatisha. Kabi, can we talk? Yeah. Either you say yes or no. Nitakwambia okay, let's give it time. But the fact that umekubali you come here and talk, we really appreciate. Sisi kama team Mungai Eve na pia team Kabi, team Wajesus family, hit that subscribe button on this channel. Na pia wangu wafike pale, they do the same. They do the same. Yeah, we meet next time guys. Baraka man.